Mexico City. Excitement runs high at the inauguration of Mexico's 58th president, Miguel Alemán. 2,500 persons jam the Palace of Fine Arts to see the 43-year-old lawyer take office. America's General Wainwright and United States Ambassador Thurston are here. Alemán, though the son of a Mexican revolutionary general, holds no military rank. He is one of Mexico's first clearly civilian presidents in many years. Following the inaugural is a parade before the National Palace. Delegations from many nations marched, but Argentina sent the largest. 500 Argentine Marines participated. Highlighting the festivities, masked dancers perform the regional Oaxaca. To new President Alemán and his people, Americans say, good luck and viva good neighbor. Jean F. Bei diesem Kommentar glaubt man, dass die Amerikaner ausgesprochen erleichtert sind über die Wahl Alemáns. Weshalb? Da Mexiko ein stark präsidial ausgerichtetes Regime ist, die Wahlen finden alle 6 Jahre statt, hängt die mexikanische Politik natürlich von der Person des Präsidenten ab. Doch haben die Amerikaner äußerst unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Zwischen 1934 und 1940 unter Präsident Cárdenas hatten sie es mit einem Revolutionär zu tun, der das Erdöl verstaatlichte und für sie als Sozialist galt. Dagegen ist Camacho zwischen 1940 und 1946 eher ein Gemäßigter. Er steht für die institutionalisierte Revolution. Und die Frage 1946 ist folgende: Ist Alemán eher vom Schlag eines Cárdenas oder eines Camacho? Insbesondere fürchten die Amerikaner Anfang Dezember 1946, Cárdenas könnte zum Kabinett des neuen Präsidenten gehören. Aber dann erkennen sie rasch, dass Alemán ein sehr gemäßigter Präsident sein wird und dass das Wort revolutionär nur noch in Anführungsstrichen steht. Sie sind also erleichtert und deshalb hört man dieses Viva Good Neighbor. Es lebe der gute Nachbar. Viva good neighbor. Vive notre bon voisin. South Pole ahoy! From American ports, an international race begins for Antarctica's uncharted mineral wealth. Under Admiral Richard E. Byrd, the largest polar expedition ever assembled completes preparations. Swinging aboard the expedition's 13 ships is special war-tested, winterized equipment. Planes with new mineral detecting devices and coordinated cameras to probe and photograph the ice-encrusted continent. 4,000 men will also test specially designed cold weather clothing in 90 below temperatures. And along with this ultra-modern equipment, sled dogs, huskies, old-fashioned but indispensable for polar travel, including a couple of new recruits. Admiral Byrd, with some of his staff officers, studies the expedition's map. The 13 ships will rendezvous at sea, then split into 3 parties. Headquarters party will land at Little America, build an airfield, and explore the interior by air and overland. The 2 other parties will chart the icebound coastlines. The expedition's purpose is explained by Admiral Byrd. This is our 6th polar undertaking. The U.S. government has at last concluded that Antarctica is important. We now know that that vast area down there is an untouched reservoir of natural resources. Before sailing, Paramount News cameraman Joe Rucker gives some camera hints to Captain Robert S. Quackenbush, photographic officer. Rucker was with Byrd on his first Antarctic expedition and made these memorable pictures at Little America in 1929. Direct descendants of some of these very dogs are now returning 17 years later. There are known deposits of coal and copper in Antarctica. Now, 5 other nations also want to know what other minerals exist under these frozen wastes. So today, it's bon voyage for a summer in Antarctica, a January summer when the temperature rises to below 0. The high road to adventure points south in 1946. Sagen Sie, Jean F. Bei den Amerikanern heißt es immer offen gesagt, aber dort verschweigen sie das Wesentliche.
In Bezug auf die Ressourcen der Antarktis? Natürlich. Ja, man erzählt uns von der Suche nach Kupfer und ähnlichen Metallen, aber in Wirklichkeit kann man in der Presse der damaligen Zeit verfolgen, dass einer der Schwerpunkte die Suche nach Uran betrifft. Die Amerikaner sind auf dem Weg zur Atommacht, deshalb brauchen sie Uran. Dieses Uran kam bis dahin im Wesentlichen aus Belgisch-Kongo. Sie müssen andere Quellen finden. Uran ist eines der wichtigsten Motive für dieses große Unternehmen, das übrigens von Militärs angeführt wird. Die Eroberung der Antarktis ist militärischer Natur. Jetzt der Hauptbeitrag dieser Wochenschau, das heißt der Konflikt zwischen den Gewerkschaften und den Bossen, den Arbeitgebern und dann dem Staat. Wir werden sehen, wie sich diese Krise 1946 äußert. Showdown in the coal crisis. For days, Washington's Municipal Courts building was the focal point of one of the most critical disputes in the economic life of America. One man held the attention of the entire country, John L. Lewis. Facing the greatest test in his 66 years, Lewis was cited for contempt for denouncing a contract covering 400,000 coal miners. And as the days dragged on, Lewis refused to give in. He was backed by both the CIO and the AFL. To many, it was the battle of all labor with the government. Acting for the government was Secretary of the Interior Crew, in charge of operating the mines, with Captain N.H. Collison, Federal Coal Administrator. Prosecuting was Assistant Attorney General John F. Sonnet. Then, from Justice T. Allen Goldsboro came the sentence, pronouncing Lewis guilty of what he called an evil, monstrous thing. Goldsboro fined Lewis $10,000 for contempt of court. The United Mine Workers $3.5 million. Even as a vastly changed Lewis emerged from the courtroom, Judge Goldsboro issued an injunction against the strike pending final court rulings. But the coal remained in the mines, and the cost to the country after only 2 weeks was mounting by the minute. Unemployment. The union had been fined $3.5 million, but in 2 weeks the miners had lost more than $40 million in wages. Steel. Mills shut down. Only a few weeks' supply remained. Automobile production. Most of the industry neared a total shutdown. Millions faced layoffs. Railroads laid off 30,000 men. The Port of New York faced paralysis as a drop of 80% in ocean shipping was prophesied. And to everyone, there were other consequences. Cities browned out. Schools were closing down. Railroad passenger service was cut in half. Wages alone were being lost at the rate of more than $3.5 million a day. And with holiday mailing at its peak, the post offices were jammed to beat the general embargo on rail freight shipments. The shadow of the strike was falling everywhere. Meanwhile, there were other black areas on the nation's darkening labor scene. In Milwaukee, at the Alice Chalmers plant, 5,000 swarmed in picket lines in a strike that had lasted for over 220 days. No wage issues were involved. The strike had to do with such matters as seniority and union security. And once more, violence flared. In Oakland, California, a general strike tied up the entire area. Bus and train service ceased to exist in a dispute characterized by Dave Beck, Teamster leader in the far west area, as a lot of foolishness and more like a revolution than an industrial dispute. Meanwhile, the lives of nearly 750,000 people had been affected. And in the wake of the government's fines against them, the coal miners geared themselves for a battle to the finish. New unrest was mounting, and America was beginning to learn that we had to find a new attempt in law and public opinion to rebuild some structure of control for peace and unity. Out of the deadlock had to come a compromise. John L. Lewis had forced a long, smoldering issue. It rested not only with the judicial branch, the executive branch, the legislative branch of the government, but with the American people themselves to find a new way forward for the richest country in the world to liberty, equality, and industrial peace.
Jean Effer, seit Beginn des Jahres 1946 haben wir mehrfach große Streiks in den USA ausbrechen sehen. Sind diese Streiks einfach Ausdruck einer Unzufriedenheit mit der zu dieser Zeit galoppierenden Inflation? Oder steckt dahinter bei den Gewerkschaftern die Idee oder der Wunsch, eine andere Rolle im Land zu spielen, eine wichtigere Rolle, ähnlich der, wie sie die Gewerkschaften in Europa spielen? Nun, ich bin der Meinung, das Hauptmotiv ist in der Inflation zu suchen. Der rasche Preisanstieg in der Größenordnung von 15% im Jahre 1946 führt dazu, dass die Arbeitergewerkschaften Lohnerhöhungen fordern. Zum einen, weil das Jahreseinkommen stark gesunken ist in Anbetracht der Tatsache, dass während des Krieges erheblich länger gearbeitet wurde und Überstunden anfielen, die Ende 1945 dann gestrichen wurden. Deshalb ist das Jahreseinkommen gesunken. Die Politik der Gewerkschaften besteht also darin, beträchtlich höhere Stundenlöhne zu fordern, damit die Kaufkraft erhalten bleibt. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Gründe für die Forderungen. Allerdings trifft auch zu, dass es eine zweite Forderung gibt, die ganz anders aussieht und im Wesentlichen die Beziehungen zwischen der Arbeitswelt und dem Arbeitgeberlager betrifft. Während des New Deal wurde 1935 ein sehr wichtiges Gesetz in den Vereinigten Staaten verabschiedet, das letztlich die Gewerkschaftsmacht erheblich gestärkt hat. Und es scheint ganz so, dass 1946 eine Art Unausgewogenheit zwischen der Gewerkschaftsmacht und der Arbeitgeberseite eingetreten ist. Die Arbeitgeberseite will ihre Vorrechte unbedingt zurückerobern und ein guter Teil der Konflikte betrifft diese Vorrechte. Das erkennt man sehr gut am Beispiel der Auseinandersetzung bei den Ellis-Chalmers-Werken, wo auf einem Plakat zu lesen war, "Stewards, not foremen, are our representatives." Das heißt, Gewerkschaftssprecher aus der Fabrik und nicht Vorarbeiter sind unsere Vertreter. Stewards, not foremen, are our representatives. Das heißt, was die Arbeiter in diesem Moment also fordern, ist die Kontrolle auch der Arbeitsbedingungen, der Arbeitszeiten, der Arbeitseinteilung in Werkstatt und Fabrik. Und diese Kontrolle soll diesmal durch die Arbeiter selbst erfolgen, nicht durch die Führungskräfte. Und umgekehrt wollen die Führungskräfte der großen amerikanischen Unternehmen die Kontrolle über ihre Vorrechte zurückgewinnen. Und darum geht es bei einem großen Teil dieser zahlreichen Konflikte des Jahres 1946. Das betrifft Gewerkschaftsführer und Arbeitgeber, aber was meinen einfache Gewerkschaftsmitglieder dazu? Man muss sich klar machen, dass die Gewerkschaftsmitglieder damals immerhin 35%, das ist schon viel, der nicht landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung ausmachen. Aber in der Industrie sind das fast 70% der Beschäftigten. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist also fraglos hoch in der amerikanischen Industrie. Im Allgemeinen beschäftigt die Gewerkschaftsmitglieder eher das Problem der hohen Preise. Sie wollen Lohnerhöhungen. Aber man muss auch sagen, dass die amerikanischen Gewerkschaften meistens sehr genau den Anordnungen ihrer Führer folgen, insbesondere die Bergarbeiter. Sie folgen blindlings den Anweisungen, die John Lewis ihnen erteilt. Es hieß damals, dass John Lewis eine Vorstellung von den Beziehungen zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Staat hatte, die vielleicht nicht auf Sozialismus abzielte, aber doch auf etwas Ähnliches. Gibt es diesen Gedanken bei Lewis oder nicht? Nein, das war der Lewis von Ende der 30er Jahre. Da hatte er tatsächlich eine sehr moderne Vorstellung von der Organisation. Aber ab 1940 hat er sich vollständig gewandelt. Er hat mit Roosevelt gebrochen. Er hat übrigens den republikanischen Kandidaten unterstützt in den Jahren 1940 und 1944. Und Lewis, das muss man festhalten, ist bereits mehr oder weniger ein vollständiger Außenseiter in der amerikanischen Gewerkschaftswelt. Zu diesem Zeitpunkt gehört er noch der AFL an, also dem amerikanischen Gewerkschaftsverband. Aber er wird 1947 austreten und schon jetzt zieht er sich auf seine Gewerkschaft zurück, die er zu seiner Sache macht, die er wie ein regelrechter Diktator führt. Ehrgeiz in der vorhin erwähnten Richtung hat er nicht mehr. Er ruft zu diesem großen Streik im November, Dezember 1946 vielleicht auf, um seine Führerschaft in der Gewerkschaftswelt durchzusetzen und zu zeigen, dass die Bergbaugewerkschaft sich an die Spitze der Lohnforderung stellen kann. Und da er scheitert, kann man von da an sagen, dass der Einfluss von Lewis in der amerikanischen Arbeitswelt
Zeit beträchtlich zurückgeht. On peut dire que l'influence de Louis a considérablement diminué dans le monde ouvrier américain. Jetzt der zweite Teil unserer Wochenschauen, die übrigens aus der Woche danach stammen. Es handelt sich um eine Paramount-Retrospektive über 20 Jahre. Damit erhalten wir zusammengefasst, in synthetischer Form, wenn ich so sagen darf, Aufschluss darüber, wie die Amerikaner die Geschichte der letzten 20 Jahre darstellen, ihre Geschichte und die Geschichte der Welt. Wir werden sehen, wovon sie reden, wovon sie nicht reden. Und es wird interessant sein, ihre eigene Auswahl zu kritisieren. Zunächst sehen wir die erste Periode, also im Wesentlichen die Jahre ab 1927 bis zum Krieg. Denn die Paramount-Wochenschau gibt es erst seit 1927. 2 decades, 20 years which changed the world, changed your life and almost everything in it. From Model Ts to streamlined cars. From crystal sets to television. From uncertain flight to round-the-world airliners. In these 20 years, our cameras have served you as the eyes and ears of the world, filming history as it happened. Even as Paramount News prepared to spread its wings, aviation came into its own. Symbol of the new air age was 25-year-old Charles Augustus Lindbergh. New York to Paris, non-stop. Routine today, but 20 years ago, Lindy's flight was to be ranked with the voyage of Columbus. Young Lindbergh came home a hero, along Pennsylvania Avenue to a presidential reception. Up Fifth Avenue with Jimmy Walker to a welcome which only the New York of that era could manage. A world hero, blessedly unaware of the personal tragedy which lay less than 5 years ahead. 1927 was a year of Coolidge prosperity. Ah, it was a carefree world. The boom market. Wall Street was easy street for everybody. Brother, you can't lose. And speakeasies, remember? Gangster Al Capone ruled over most of this, and happily we paid $1 a drink for perfectly awful cocktails. Glamour? Say, the little lady was pretty grand in those last years of the 20s. But the era of wonderful nonsense was riding for a fall fast. The end came suddenly, overwhelmingly. Our beautiful bubble had burst. We had been living in a dream world of false values. We were unprepared for reality. Panic gave way to despair. Overnight, the richest country in the world had spawned bread lines, soup kitchens, and apple sellers. Paramount News cameras began then to photograph another era that was not wonderful. World depression and a grim sequence of film history pointed straight at war. Our cameras turned abroad, Britain off the gold standard, trying to stabilize a shaky economy. In far-off Ethiopia, Haile Selassie became king, and almost simultaneously from a balcony in Rome, Il Duce boasted he'd grab Selassie's crude kingdom. On the
other side of the world, in Shanghai, bombs were already falling. The Japs called it the China Incident. The Chinese called it invasion. Newsreel films came in, giving us our first glimpse of total war. A new term to us, its meaning vague. But these pictures explain. Total war meant war on women and children. It meant death. These were film signposts to World War II. Misery looked out upon a confused world of fear. We were confused, too. Confused when Germany came up with a new leader, an Austrian paperhanger. We thought he was funny, this ridiculous-looking crackpot named Hitler. The Nazi salute, we thought that was funny, too. Back here, we, too, had chosen a new leader with an entirely different philosophy, which was summed up in his first words at his 1933 inaugural. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Franklin Delano Roosevelt's ideas of government were to change our social and economic history. The NRA under fiery Hugh Johnson. TVA to provide construction jobs and make electric power cheaper to more people. Henry Wallace's AAA program of planned economy for farmers, blown galley west in the Dust Bowl. Ill winds, but in Europe a bigger storm was blowing. In Spain, civil war. Perhaps you failed to recognize it as mere dress rehearsal for the slaughter of nearly 23 million human beings later. Then, 1936, and Britain had 3 kings in a single year. Even as he trudged behind his father's hearse, Edward balanced the throne against the love of an American woman. The English people and the entire world took a romantic time out, waiting for a king in love to decide. Edward VIII made his decision. He gave up his throne for, in his own famous phrase, the woman I love. But there was no love in Germany. Hitler's program of racial hate was doing wunderbar. You saw the vicious anti-Semitic campaign, which set back the clock of civilization by centuries. You saw the burning of the books, the non-Aryan books. Remember? You thought then that such hysteria wouldn't spread, that England's Chamberlain and Francis Daladier would confine such poison inside Germany. Besides, even Adolf wasn't crazy enough to crash the Maginot Line, the impregnable Maginot Line. Then, one night in your neighborhood theater, you saw this picture, the Nazi rally at Nuremberg, the medieval trappings, the massed power of organized